Hey guys, welcome back, and on today's video we'll be looking at polynomials, or like any equation with variables. Basically, we'll be looking at equations with variables so we know more about how it works. As it says on the screen, all the information you'll need to understand it, unless it's new information that goes along with the video, is on not my last video because I uploaded a few more. It's on the video named Lessons on Variable. If you're on Facebook, it's the last video, but if you're on YouTube, I uploaded a few more. So it's called Lessons on Variables. If you do not know how variables work, you can go back to that and come back to this if you like to know. So let's move on. So I'm যে বাংলা বই আবার আজকে পলিনোমিয়ালস আমরা দেখতে থাকবো, আর এই ভিডিওতে সব ইনফরমেশন লাগবে ওটা হচ্ছে আমার ফেসবুকে থাকলে প্রিভিয়াস ভিডিওতে, আর ইউটিউবে থাকলে লেসনস অন ভ্যারিয়েবল, বোথ সেম নেম। সো আমরা দেখি ফার্স্ট এক্সাম্পল। First we'll be looking at the basics of polynomials, like how variable works, so we will know the components of it basically. So I showed a couple of simple ones last video if it's on Facebook on lessons on variable. So this is similar, but we change a couple components to so you would know if it was like this, what would happen. So let's look at our first one, 5x minus by 3. So if they're the same variable, they can subtract each other. So when we're subtracting, we look at the numbers in front of the variable since they're the same variable. So we just do 5 minus by 3, which would get us to 2x. So we'll just run through these. We have a longer one here, but this I put this one so we would know that if it's not the same variable, it cannot go together, it cannot interact with each other. We have 3x minus by 5x plus 7y minus by 2y. So first, let's separate them into two different categories because of two different variables. Since x and y cannot interact with each other, we just have two smaller components. We have 3x minus by 5x, then we have 7y minus by 2y. So we have 3x minus by 5x as negative 2x, and we have 7y minus by 2y at 5y. And as you can see, if you had any confusion, this would be our final answer. This right here would be our final answer because the two different variables cannot interact with each other. So let's look at our final one, our first example, negative x plus 12x. So as I said before on the lessons on variables video, if there is an imaginary one in front of the x, so it's a negative. Since both of them are the same variables, we don't have to care about the variables. We can just do negative 1 plus 12, which will leave us at 11x. Let me just 11x. So আমি এখন বাংলায় বুঝাই। সো আমরা যে লাস্ট ভিডিওতে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখালাম লেসন অন ভ্যারিয়েবলসে, আর এইখানে আমরা আর কয়েকটা দেখে যাব। সো আমরা জানবো কেমনে ভ্যারিয়েবল ওয়ার্ক করে। সো আমাদের ফার্স্ট আছে 5x মাইনাস বাই 3x। ওটা সিন্স ওটা দুইটাই সেম ভ্যারিয়েবল, আমার ভ্যারিয়েবল উপর চিন্তা করতে হবে না, আমরা খালি স্ট্রেট 5 minus by 3 করতে পারবো, তাহলে 2x থাকবে। আমরা তখন করতেছি সেম ভ্যারিয়েবল, তো ভ্যারিয়েবল চিন্তা করতে হবে না, বাট এন্ড অ্যান্সার তার ভ্যারিয়েবল রাখতে হবে বিকজ ইউ ক্যান নট ফরগেট অ্যাবাউট ইট। সো আমরা সেকেন্ডে আসি। সেকেন্ডটা আমি দিলাম বিকজ তো আমরা ফুলি বুঝি যে দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল হলে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে না নিজেদের সাথে। সো আমাদের আছে 3x minus by 5x plus 7y minus by 2y. আমরা দেখতে পাই এখানে দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবলস, সো আমরা এই পলিনোমিয়াল আর ইকুয়েশনটা দুইটা ডিফারেন্ট ভাগে করতে পারি। সিন্স এক্স আর ওয়াই ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে না, আমরা দুই ডিফারেন্ট ভাগ করবো এক্স আর ওয়াই ক্যাটাগরি। সো আমরা ফার্স্ট করবো
3x minus by 5x since same variable to hard হইলে extra forget করতে পারো for a moment so ওটা আমরা দিত 2x negative 2x আর আমার 7y minus by 2y আমরা দিত plus 5y positive 5y so আমরা এখন third পার্টে যাই হচ্ছে negative x plus 12x but আমরা lesson on variables ভিডিওতে দেখলাম যে তখন কোনো নাম্বার নাই in front of it একটা imaginary 1 আছে লিখি না because it's not needed but to mathematically make sense করতে লাগে so since we do the same variable we can forget about it and আমরা খালি করতে পারি negative 1 plus 12 would have the 11x so তোমার এখন হার্ড হলে তোমার ভ্যারিয়েবল চিন্তা করতে হবে না সেম ভ্যারিয়েবল থাকলে তুমি টেক আউট করতে পারো বাট ইন দ্য ফিউচার ওটা চিন্তা করতে গেলে আর একটু টাইম নেবে so let's move on to our second example where we will be looking at a bit more complexity and so let's look at our first part on our second example we have negative 2n minus by open parentheses 9 minus by 10 and close parentheses. We know that when something's in a parentheses, you have to do it first. But as we can see, since 9 doesn't have a variable that's matching with the negative 10, we cannot do anything. If it doesn't have a variable, it's the same thing as it's having a different variable. It cannot interact with each other, but we have a definite number for this. So since 9 and negative 10 cannot interact since 9 doesn't have the same variable as negative 10 and it doesn't even have a variable we move on to the second part we multiply by what is outside but we know that in this area where my cursor is there is an invisible 1 right here so we multiply it by the invisible negative 1 to the numbers inside and we get what's on our second part. The negative 2n stays the same but negative 1 multiplied by 9 is a negative 9 and negative 1 multiplied by negative 10 because negative cut out we get positive 10n. Then we can just combine like terms. We can see that we do have another a number who has a variable of n so we do negative 2n plus 10n which will give us 8n and we see that there's no other number that can be combined with negative 9 so negative 9 stays so that's how we get our answer বাংলায় বুঝাই so আমরা ফার্স্ট দেখতে পারি হচ্ছে আমাদের আরেকটু কমপ্লেক্স polynomial negative 2n minus by open parentheses 9 minus by 10n close parentheses so আমরা জানি কোনো কিছু parentheses এর মধ্যে থাকলে ওটা আমরা আগে করি বাট আমরা এখানে দেখতে পারি যে 9 এর ভ্যারিয়েবল নাই আর ভ্যারিয়েবল থাকলেও ভ্যারিয়েবলটা এখানে কোনো n নাই so since কোনো ভ্যারিয়েবল নাই সেটা নেগেটিভ 10 এর সাথে ম্যাচ করে ওরা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে না so আমরা move করি we multiply করি she number outside so আমরা জানি যে এই জায়গায় সেরকম কার্সর আছে এখানে একটা আমি আর বেটার করি এখানে আমরা একটা invisible 1 আছে এখানে লেখা আছে so আমরা দেখি invisible 1 আছে so আমরা নেক্সট করব এই negative 1 multiply করব সেই নাম্বারগুলোর ভিতরে so negative 2n same থাকে because এটা কোনো multiply combine কোনো interaction হইতেছে না but I'm the negative 1 multiplied by 9 and then I'm the negative 9 and negative 1 multiplied by negative 10n since negative cut out আমরা পাই positive 10n তারপর আমরা move on করে দেখব হচ্ছে কোনো like terms আছে নাকি so আমরা দেখতে পারি like term আছে আমরা আছে negative 2n and positive 10n so since the দুইজন same variable আমরা combine করতে পারি সে দিবে আমাদের 8n আর since negative 9 এর কোনো কিছু no other number negative 9 থাকে
we have negative 9 and we have our answer. So এইভাবে করব আমরা আরেকটা example দেখি. Okay, in this example we can see we have negative 4y plus 7 open parentheses x plus 6y close parentheses. So as we can see here again, even though these two variables, these are two different variables, so they cannot combine or interact with each other. So just like last time, we move on to the second part. We multiply with what is outside. Here we actually have a number. We don't have to imagine our 1, so we multiply it by a positive 7. Since there's nothing being combined with negative 4y stays, we move that down. 7 times x equals 7x. 7 times 6y equals 42y. Next, just like last time, we'll see the like terms. We can see that y has two like terms. We have negative 4y plus 42y, which will get us to 38y. But we can see that 7x has no like terms, so we just move it down and we get 7x. So here's our answer. So I'm Bangla bujay. So our second example দেখি যে negative 4y plus 7y open parentheses x plus 6y close parentheses আছে. So just like last time আমরা দেখতেছি ভিতরে parentheses ভিতরে কোনো like terms আছে নাকি না, কোনো like terms নাই, even though দুইটা variable আছে, দুইটা variable same না. So আমরা last time মতন second part এ যাই. সেই number outside সেটার সাথে multiply করব. এই সময় আমাদের একটা নাম্বার আছে আর আমাদের ইমাজিন করতে হবে না 1টা. সো আর নেগেটিভ 4y এর সাথে কোনো কিছু ইন্টারাক্ট হইতেছে না, সো আমরা ওটা রাখি. সো 7 টাইমস x ইকুয়াল 7x, 7 টাইমস 6y দিবে হচ্ছে আমাদের 42y. সো তারপর আমরা দেখব কোনো লাইক টার্মস আছে নাকি. আমরা দেখতে পাই যে দুইটা লাইক টার্মস আছে, নেগেটিভ 4y অ্যান্ড 42y. সো এই দুইটা কম্বাইন করলে আমরা পাই 38y. আর 7x এর কোনো like terms নাই, so আমরা 7x টা move down করি আর that gives us the answer, the answer there. So this is how it works. যে তোমরা বুঝতে চাইলে a variable আর একটু complex situation এ কেমনে work হয়. আর আমাদের parentheses ভিতরে একটা, if we had a similar variable in the parentheses, it wouldn't even be complicated. We just add them up like we did here, like how we did here, and then we would just multiply it again with the number outside. So I'm the parentheses bhitor same variables থাকলে same হইতো. আমি যে last time যে এখানে দেখালাম যে like terms আমরা combine করতাম, তারপর same thing as last time আমরা multiply করতাম, একদম same process. So I hope you guys understood how this is working and how variables interact with all the math components. So without further ado, here's the end card. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, follow, share, leave a comment if you have something to say or you would like to request a video, and make sure to subscribe on my YouTube channel. I'll make sure to link that. And see you guys next time.